All right, so we leave the skis now, and so I'm Dag Forsén, and I'm from a small organization in Linköping, and it's a Vinväxt initiative, and as the name implies, new tools for health, hälsans nya verktyg. So it's all about trying to develop new solutions to make healthcare and elderly care more efficient and effective. So this was really mostly, this project was mostly about evaluating whether this is a method for our type of organization. So what we typically do, we pick up ideas from innovators, researchers, and entrepreneurs, and we're trying to help them to succeed. We don't own any products. Their success is our success. So that was an interesting take on using this method. And we needed a real project, otherwise it wouldn't be much of an evaluation. So we used a very, it's not a new challenge. The challenge is very well known, and it's about how to motivate people to stay on track, to behave. In this case, it was a solution for, we decided to hone in into diabetes. But this is the same problem as you have all these New Year resolutions. You promise to start exercising and you keep on doing it for a couple of weeks, but then what happens? Typically something else or nothing. So this was the idea, and the focus was to find some kind of IT solution, easy and fast IT solution, which implies some kind of mobile platform. So I was trying to narrow it down a bit. So the participants in this project was, of course, ourselves, and also with some excellent support from Peter, from Users Innovate. And then, of course, we had lead users, because it's a lead user project. And it was kind of the standard approach. We recruited a lead, what do you call him, lead user, I don't know what to call the first lead user, who in turn then recruited others. And we managed to get an interesting bunch of people together, and one of them was actually is an Olympic canoer. So for him, motivation was not a problem. If I don't manage my blood sugar, I'm out of a job. So for him, that was easy. App developers, which was interesting to have them around because it turned out to be very important in the end here. Medical experts, scientists, doctors, etc. So it was a pretty comprehensive group of people. Activities, pretty much I would say the standard lead. Have I forgot something here, Peter? That's pretty much it. So I think you've all been through this or partly through this project. Of course, one of the things that we would like to emphasize on is that what happens after this. This is the start of something. And that's why I think that was a sort of concern from our side initially. What should we do with this result then? So number 4, and what happens after the initial work is of course critical to success. What did come out of this? Very, very happy lead users. They thought it was great fun, and which I think when it comes to innovation is very, very important to have fun. And we managed to get out 2 concepts, and those concepts, interestingly enough, has been merged into a product embryo, and it's sort of taken care of by the app developer who was there during the workshop. And the question was, does it work? Yes, it works even for a small organization, even though we don't own products, but it might be sometimes a little bit too comprehensive, too big. We need to find ways to scale it down, I think, but
yes, it could be part of our toolbox when we meet innovators. Thank you. Great. Thank you. Okay. Yes, now it's time for Mats. So it's two more. And first out is Mats Frid. Yes, hello, and thank you for supporting us, Peter, who has guided us through this really exciting project. I'm working at Västra Götalandsregionen with what we call the innovationsmetoder. We are working to take care of all this creativity and suggestions from the staff to new innovations for our healthcare. And this is how we did. Too fast. We decided to work with lead users from our own staff, nurses, doctors from our own hospitals, and we have together co-developed a new urine bag hanger. And the big problem we started with is this. This is a hanger we use today at the hospital, and the problem is that the urine bag fall often off the hanger and could get the patient damaged and get a lot of pain, as you can realize. And it costs money and time for the hospital to take care of the patient. And the result, we have prototyped a new urine bag hanger. And we have also learned a lot of how to use the material. As the speaker before said, it was very fun. And we have got a more structured way to work with this. And we think it's very good to work with a lot of people in this innovation, in this way to innovate new things. And this is what we did in our project. As I mentioned before, we started to decide what problem are we going to investigate. And then we had a kick-off with my team. I have today 9 persons from the healthcare who working 1 day a week for me, and that is my team. And then we started with internet research and desktop research to look for solutions already on the market or what trends are we could see. And then we started to search for the lead users in our organization. And we are about approximately 45,000 people working in our region in the healthcare. So we think there are quite a lot of lead users there. And we had a user toolkit workshop in one of our hospitals. And we also set up internet forum, so the members from the project could discuss the problems, come up with solutions online during the whole project. And then we had a lead user workshop, and we have 3 concepts that we prototyped. And now we have 1 prototype we have finalized, and it's like this. And we are now going to test this product on Sahlgrenska universitetssjukhuset perhaps next week. And we have also started dialogue with a company who has shown some interest in this prototype. Okay, thank you very much. So that was a new product release right here. Impressive. Okay, so Nina, would you like to say something before we
And do we have the sound? Yes? Okay. Will we have some speakers here? I don't know. Yes? Perfect. So this is from the fourth pilot project. They have created a video. Start from the beginning. We'll start from the Projektet beginning. startade med en förfrågan. Projektet startade med en förfrågan ifrån VINNOVA där de ville testa en innovationsmetod som heter lead user-metoden. Man ser ju att det finns en outnyttjad innovationskraft vad gäller användarinnovation och man tror att det skulle kunna leda till mer innovation i Sverige och ville testa av det här. Ja, öppen innovation då innebär att företagen samarbetar med partners utanför organisationen i sina innovationsprocesser, till exempel en användare eller en kund. Till skillnad mot stängd innovation där man jobbar internt i organisationen. Ett intressant exempel som du frågar efter där, det tror jag kan vara Viktväktarna till exempel. Det är en organisation som är ganska känd idag. Den uppstod på 60-talet när en kvinna med övervikt var missnöjd med de förslag hon fick från läkarvården om hur hon skulle gå ner i vikt. Hon saknade empati från hälso- och sjukvården. Så hon bildade istället en grupp med kvinnor som hade samma problem och de peppade och stöttade varandra i den här processen och så uppstod Viktväktarna. Så det fanns en lösning redan, men den var inte bra nog utan hon utvecklade sin egen egentligen. Fördelen med att jobba direkt med användaren är ju att du hela tiden har tillgång till ny information till skillnad mot när du använder gammal information eller samlar in någonting som du tror att du kommer att ha användning av. Så du kan ju vara mycket mer kreativ och du får en helt annan frihet så att det är ju helt oslagbart. Användaren förstår ju varför någonting används, hur det ska användas och när det ska användas och förstår behovet och drivkraften bakom på ett annat sätt än vad en specialist gör. En fördel som forskningen har visat är att användarna ofta har ganska goda idéer. De är väldigt kreativa och innovativa idéer som inte minst fallet med Viktväktarna visar egentligen. En annan fördel kan vara att den öppna innovationsprocessen fokuserar ju ofta på värdeskapande processer. Det som är viktigt och driver användare egentligen. Själva problemområdet eller ämnet sen i projektet som då kommer kallas då måltid 2 var just utgångspunkt i det matsvinn som är och den problematiken kring det. Och sen fick vi också samtidigt signaler från lite olika håll att det här med doggybag är väldigt intressant och också någonting som naturligtvis inte används så mycket i Sverige. Så det var därifrån som idén kring måltid 2 kom. Alltså hur kan man erbjuda ett smakfullt sätt att ta med mat hem och även göra det på ett sätt så det känns naturligt för gästen. Det som är intressant med det här projektet är att det finns ingen ägare av innovationen egentligen. Det är en innovation som är väldigt viktig för samhället och det är viktigt för kunder, konsumenter, användare. Men det finns inget företag som utvecklar den här typen av lösning utan här krävs samarbete mellan flera olika parters i ett projekt och det är spännande och intressant att se hur det kan gå till då och bedrivas på ett öppet sätt.
De personer eller spetsanvändare som var med i det här projektet hittade vi dels genom att göra en research online, men också att lägga ut en intresseförfrågan, ett utrop online och även via sociala medier, där egentligen vem som helst kunde gå in och anmäla intresse för att vara med. Framgångsfaktorerna, jag tror alltid när det gäller innovation så är en viktig framgångsfaktor att ha drivna människor. Och drivna människor får man av människor som är motiverade och intresserade av någonting. Och det är också en viktig nyckel i öppen innovation, att man gör någonting för att man behöver det. Det var väldigt bredd på de som anmälde intresse och det dök upp väldigt fantastiska profiler, tyckte vi som satt och jobbade med det. Och det blev en blandning mellan trendanalytiker och gastronomer, restaurangägare, förpackningsutvecklare och många fler naturligtvis. Så att det var en väldigt bra blandning i gruppen. Vi vill ju samarbeta med akademin och universitetet och nu så skulle vi få möjligheten att testa en helt ny metod. Och vi har gjort flera erfarenheter som vi kan ta med oss och testa vidare och det har varit jättespännande. Det som jag tycker är intressant är att se hur många människor, i det här fallet då, användare, som har tänkt på olika typer av lösningar inom det här området utan att någon har bett dem om det. Som faktiskt tyckte att det här var viktigt för dem, hur man hanterar matspill och som därför har utvecklat små lösningar för detta. Det var himla spännande att se. Ja, nästa steg nu är ju att ta ett eller flera av de koncept som kom fram på vår innovationsworkshop och testlansera och realisera. Och göra det ihop med olika aktörer. Det är ju allt från förpackningsutvecklare till materialtillverkare till designbyrås och andra. Och få prova de koncepten. Okay, great. Thank you very much for the video and for all your presentations. We were really good at this, so we have some spare minutes, some extra minutes. Any reflections from you guys when you've heard all these projects and spontaneous ideas? Do you want to change your projects, do something different? Yes, Eric. So we'll have really fun after the break, I think. One of the things I saw is that people have sort of different senses of what a lead user might be in these projects. And so I want to sort of have us try, and maybe Peter will give us a little time for that, try to, I'll give you some conceptual material and then try to apply it to your project. Just to see, whether there's some difference from what you're doing or some added thing that you might do. So I think, some of these things here are really wonderful, and I look forward to it. So thanks. Thank you, Eric. Okay. So I think we'll have the break now, and. This is live streaming, so I was thinking about we start 11:30, but that doesn't work. So 11:40, we start the next session with Eric as a speaker. So please go and have a cup of coffee, start to talk to each other and share ideas. Thank you.